Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Deuteronomy chapter 31 and verse 8. Inspirasi hari ini dari Ulangan 31 ayat 8. Yahweh goes before you, He will be with you, He will not fail you, neither forsake you. Don't be afraid, neither be dismayed. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Here, Di sini God tells two things. Tuhan mengatakan dua hal. Don't be afraid and don't be dismayed. Jangan takut dan jangan patah hati. The problem is many times we have a big fear. Masalahnya manusia mempunyai ketakutan yang sangat besar. The fear is from devil. Rasa takut adalah dari iblis. If you know that and if you trust that God is there, we don't need to fear. Kalau kita tahu dan kita percaya ada Tuhan, kita nggak perlu takut. And next one tells, don't be dismayed. Dan berikutnya dikatakan janganlah patah hati. Many people, Banyak even orang, though they are bold, meskipun mereka but they berani, are frustrated, they are dismayed, and they are discouraged. tapi ada saatnya mereka kadang-kadang merasa takut dan patah hati. Here, it tells, don't be afraid, don't be dismayed. Di sini dikatakan janganlah takut dan janganlah patah hati. But why? The reason is there. Tapi kenapa? Ada alasannya tentu. There are 4 points it tells. Ada 4 poin yang dikatakan. God goes before you. Di atas dikatakan Tuhan berjalan di depanmu. So when He goes before you, all the ways are opened. Jadi kalau Tuhan yang berjalan di depanmu, maka semua jalan pasti terbuka. No enemy stands against you. Tidak ada musuh yang bisa berdiri di depan kita. Even the crooked way, He makes it straight. Bahkan jalan yang berliku-liku Ia buat menjadi rata. Even in the deserts, He makes ways. Bahkan di padang belantara pun Ia bisa membuat jalan. He not only goes before you, but He also with you. Ia tidak hanya berjalan di depanmu, tapi Ia bersamamu, menyertaimu. So this shows that God is omnipotent. He can go before you and He'll be also with you. Itulah Tuhan yang omnipotent, yang bisa hadir di manapun. Ia menyertaimu sekaligus berjalan di depanmu. The third thing it tells, He will not fail you. Dan Ia tidak akan membiarkan engkau. God never fails, Jesus never fails, and He will not let you also fail. Tuhan Yesus, Dia tidak akan membiarkanmu gagal. Tuhan tidak gagal, Bapa tidak gagal, dan Ia tidak membiarkanmu gagal. Hallelujah. Haleluya. So there's no failure. Remember this. Jadi ingat, tidak ada kegagalan. The fourth point it tells, Poin yang keempat dikatakan, He will not forsake you. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Hallelujah. Haleluya. He will not forsake you. Ia tidak akan meninggalkan Oh, engkau. half victory, after that it's all failure. Oh, setengah kemenangan, tapi selebihnya adalah kegagalan. So here it's very clear, Tidak, di sini sangat jelas. God is going before you. Tuhan berjalan di depanmu. He will be with you. Dia menyertaimu. He will never let you fail. Dia tidak membiarkan engkau gagal. And He will never forsake you. Dan Ia tidak pernah meninggalkan engkau. So that means if God, you put Him in the front Artinya apabila engkau menaruh Tuhan di depan and God is with you, dan Tuhan menyertaimu and if you follow Him, dan engkau mengikutinya, you don't fail. engkau tidak akan gagal. Hallelujah. Haleluya. So don't be afraid. Jadi jangan takut. Don't be afraid of 2021. Jangan takut menghadapi tahun 2021. God is before you. Karena Tuhan berjalan di depanmu. God is with you. Tuhan besertamu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Every Yesus. spirit of fear, Setiap roh-roh ketakutan, every unwanted fear and discouragement tak berguna dan hal-hal yang and membuat dismay, we rebuke in the patah name of hati dan takut Jesus. kami usir demi nama Tuhan Yesus. Because you go before them. Karena Engkau berjalan, You are with them.
di depan mereka, Engkau menyertai mereka. And we know that you don't let us fail. Dan kami tahu Engkau tidak membiarkan kami gagal. We thank you for your grace and love and the presence. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, kasih-Mu, dan hadirat. Lead your people into victory, Father. Pimpinlah umat-Mu dalam kemenangan. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.